Euh, je suis très heureux de pouvoir animer ce webinaire avec vous pendant l'heure et demie qui va suivre sur un sujet tout à fait d'actualité, tout à fait excitant, je pense, d'autant plus pour tous les gens qui se sont connectés en ce lundi matin. Donc, merci à tous et à toutes d'être connectés. Merci aux intervenants qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ce matin, que je vais présenter tout à l'heure. Donc, ce webinaire vous est proposé par deux institutions, notamment donc, le CRIMT et l'Obvia. Donc, le CRIMT, c'est le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Nous sommes plusieurs étudiants au doctorat et à la maîtrise qui faisons partie du comité étudiant et on a préparé et organisé ce webinaire pour vous, notamment avec Nicolas Roby qui nous accompagne cette année. Et puis, donc, l'Obvia, qui est l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Donc, plusieurs membres, doctorants font partie, qui est un institut montréalais. Et donc, avant de commencer, parmi les annonces que je voulais vous faire, c'est bien sûr que donc, ce webinaire est bilingue et donc nos intervenants et chaque personne dans l'audience est la bienvenue d'intervenir dans la langue de son choix, anglais ou français. Et donc, nous avons ce matin la possibilité d'avoir un service d'interprétation disponible. Donc, pour l'utiliser, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de globe au bas de l'écran sur votre application Zoom. Et puis, vous pouvez choisir la langue de votre choix. Donc, this workshop is bilingual with a simultaneous interpretation, English to French or French to English. For those who require the interpretation service, simply click on the globe icon at the bottom of the Zoom screen and then choose the language of your choice. Voilà pour l'annonce. Et également, je voulais vous communiquer que ce webinaire va être enregistré. Je pense que Nicolas va pouvoir commencer l'enregistrement dans quelques minutes. Et ensuite, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez faire des modifications ou vous voulez ne pas participer à l'enregistrement. Voilà pour les annonces. Et sans plus tarder, je vais commencer avec un petit mot d'introduction pour contextualiser, pour problématiser notre thématique du jour. Et puis ensuite, je vous présenterai le déroulement du webinaire pendant l'heure et demie qu'on a ce matin. Donc, alors, le robot conversationnel ChatGPT de la société californienne OpenAI a connu une popularité remarquable depuis son ouverture au grand public le 30 novembre 2022. En seulement quelques mois, ce sont désormais des dizaines de millions d'utilisateurs qui interagissent quotidiennement avec cette intelligence artificielle génératrice de texte pour obtenir de l'aide sur une diversité de tâches dont il est encore difficile de cerner l'étendue. Certains métiers ont déjà fortement intégré cet outil dans leur activité quotidienne. On peut penser au secteur du développement informatique, du marketing, par exemple. Et certaines fonctionnalités de ChatGPT représentent déjà des gains de temps réels pour ces métiers. Alors, dans une interview du 18 mars 2023 pour ABC News, donc Sam Altman, qui est donc le directeur fondateur d'OpenAI, évoque l'outil ChatGPT en ces termes. Il évoque la possibilité d'un apprentissage personnalisé pour les étudiants. Il évoque la possibilité de ce robot d'utiliser la méthode socratique pour favoriser l'apprentissage. Donc, qu'en est-il réellement des potentiels et des répercussions de ce robot dans le monde académique? C'est la question qu'on se posait et qu'on voudrait poser lors de cette discussion, puisque la communauté universitaire, donc à la fois les enseignants, les chercheurs, les étudiants, ne sont pas épargnés par la popularité de ce robot et se questionnent quant à l'attitude à adopter face aux usages potentiels de ChatGPT dans le milieu académique. Il y a plusieurs usages potentiels auxquels on peut penser. Il y a l'aide à la rédaction de dissertations pour les étudiants, l'aide à la création de questionnaires d'évaluation par les enseignants, ou l'aide à la vulgarisation de concepts ou de notions dans le cadre d'une recherche, pour ne citer que quelques exemples.
Donc, en effet, les textes générés par ChatGPT sont le plus souvent compréhensibles, grammaticalement corrects, cohérents, disponibles dans plus de 50 langues différentes. On a envie de dire qui n'a pas d'abord été impressionné ou surpris par les capacités de ce robot. Et pourtant, ces outils sont loin d'être dépourvus de failles et de limites, parmi lesquelles on peut citer l'absence de sources, la diffusion de fausses informations, la tendance à une opinion consensuelle. Alors, ChatGPT ne serait-il qu'un simple porte-parole des idées les plus répandues dans son corpus d'entraînement, c'est-à-dire quasiment Internet? Et donc, il a tendance à baser ses réponses sur ce qu'il s'y trouve le plus probable, sans autre rapport intrinsèque à la vérité. D'où le danger de croire aux affirmations de ChatGPT que l'outil génère pourtant avec aplomb et assurance. Alors, opportunité ou danger? Comment accueillir ChatGPT dans le monde académique? Voilà, c'est ce thème bien d'actualité que nous vous proposons aujourd'hui de discuter ensemble. Au-delà du cas de ChatGPT, c'est l'arrivée des intelligences artificielles génératives de texte que nous questionnons plus largement dans cette discussion, euh, au regard de ses répercussions et ses enjeux éthiques qui sont spécifiques au milieu académique. Donc, le format de la discussion ce matin, on vous propose le principe d'une table ronde avec des intervenants que je vais présenter dans un instant. Nous avons aussi prévu beaucoup de temps pour ouvrir la discussion avec tous ceux et celles qui sont inscrits aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de prendre la parole et de poser des questions. D'ailleurs, c'était cher à nos yeux de vous inviter à partager vos usages, vos découvertes, vos inquiétudes à propos de cet outil. Je pense qu'à cette heure, il n'y a pas de certitude sur les répercussions de cet outil dans le monde académique. Et donc, il s'agit d'animer une discussion dans un esprit de bienveillance, de curiosité, de respect pour les opinions de chacun, évidemment. C'est un sujet qui fait l'objet de controverses, on le sait. Il y a des enseignants qui décident d'interdire cet outil ou des programmes pédagogiques qui décident de l'interdire ou au contraire de l'intégrer totalement. Et donc, c'est dans cet esprit de bienveillance qu'on voudrait animer cette discussion pour se situer par rapport à l'usage de cet outil. Et donc, sans attendre, je vais vous présenter notre panel d'intervenants, que je suis vraiment très heureux de les avoir ce matin, qu'ils aient accepté d'être avec nous. Je les remercie infiniment pour ça. Et puis, donc, je vais peut-être commencer par présenter Jérémy Pinto. Donc, Jérémy, bonjour, tu es scientifique en recherche appliquée senior dans l'équipe de recherche appliquée du MILA, donc qui est aussi l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Donc, bonjour Jérémy. Ensuite, nous avons également la présence de Kai Hong. Donc, bonjour Kai, tu es doctorant à HEC Montréal et tu mènes des recherches sur les pratiques des données, sur les travailleurs qui développent l'IA, à la fois au Canada et en Inde. Tu es aussi membre du comité de l'OBIA. Merci Kai pour ta présence. Également, je vais vous présenter Pamela Lirio. Pamela, tu es professeure agrégée à l'École des relations industrielles, également co-chercheuse au CRIMT, à l'OBIA, et puis engagée depuis longtemps pour l'IA éthique et responsable. Donc, merci pour ta présence aujourd'hui. Et puis enfin, je vois que Raja nous a déjà rejoint, c'est très bien. Bonjour Raja. Tu es professeur émérite en IA à Sorbonne Université, également professeur en éthique des technologies. Et tu travailles depuis longtemps aussi sur l'engagement dans les réflexions éthiques à propos de l'IA. Et on est très heureux de t'avoir ce matin pour cette discussion qui s'annonce passionnante. Donc, je voudrais vraiment, encore une fois, remercier tous les 4 intervenants. Et puis, pour vous présenter rapidement le déroulement du webinaire, donc on va d'abord commencer, on voulait vous présenter d'abord les fonctionnalités techniques, en fait le fonctionnement technique de ChatGPT pour poser la discussion sur des bases scientifiques en fait. Et puis
peut-être mettre un peu de vulgarisation, profiter de 10 minutes pour mettre tout le monde au même niveau dans la discussion. Donc, en fait, c'est Jérémy Pinto qui a bien voulu nous préparer une présentation de 10 minutes. Donc, on va commencer par celle-ci. Et puis, à la suite de cette présentation, on va commencer à proprement parler la table ronde qui va alterner des moments aux intervenants pour leur permettre de s'exprimer sur des questions qu'on a préparées. Et puis des périodes de questions-réponses avec tous ceux qui sont connectés ce matin. Et puis, vous pourrez poser vos questions aux intervenants ou partager des réflexions. Donc, n'hésitez surtout pas pour ça. Donc, on va structurer les échanges de la table ronde en 2 thématiques. Il y a une première partie qui va nous occuper pendant 30-40 minutes, qui va être celle plutôt des opportunités et des usages de ChatGPT. Et puis, une deuxième partie qui sera plus orientée sur le thème des limites et des dangers. Et je vous présenterai au moment de la table ronde, donc juste après la présentation de Jérémy, les questions en fait, qu'on a envoyées environ 2 semaines à nos intervenants pour leur permettre de préparer leur intervention, mais qui sont résumées sur ces 2 thèmes. Donc voilà, je ne prends pas plus de temps pour cette introduction. Et puis, je pense qu'on a hâte d'entendre Jérémy sur donc le fonctionnement de ChatGPT. Et donc, Jérémy, si tu es prêt, si tu le veux bien, je te passe la parole. Merci beaucoup, Romain, déjà pour l'introduction et de m'inviter aujourd'hui. Alors, je vais juste partager mon écran. Parfait. Donc, je pense que vous devriez tous être en mesure de voir mon écran. Juste me confirmer, Romain, si vous voyez bel et bien mon écran. Je vois bien ton écran, tout va bien pour moi. Parfait. Donc, allons-y. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. Donc, mon nom est Jérémy, puis je suis chercheur appliqué au MILA. Si jamais vous voulez me contacter suite à cette présentation-là, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, par email, etc. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment un peu de partir cette discussion, comme le disait si bien Romain, pour être tous à peu près sur un même pied d'égalité sur comprendre le fonctionnement, démystifier un peu ce qu'est ce ChatGPT. Donc, pour commencer, une petite démonstration. Je pense que tout le monde à peu près rendu là, surtout si vous êtes connecté aujourd'hui, vous avez soit déjà entendu parler, soit déjà certainement interagi aussi avec ChatGPT. Ça vaut quand même la peine de faire une petite démonstration. Donc, ici, je pose une question à ChatGPT. Je lui dis simplement, je m'apprête à donner une présentation sur ChatGPT, le modèle de langue d'OpenAI. Explique ce qu'est ChatGPT de sorte à ce que ma grand-mère comprenne. Et garde l'explication courte. Et ça, une réponse, j'ai fait aucun edit, c'est vraiment la réponse directe telle quelle de ChatGPT en français d'ailleurs, tout cet échange-là a été fait en français. ChatGPT qui me répond, bonjour, ChatGPT est un ordinateur très intelligent qui peut répondre à des questions et parler comme un humain. Imagine que tu peux poser n'importe quelle question et même, j'aime bien ça, c'est un peu comme avoir une bibliothèque géante dans ta poche. Ça, on pourra en débattre un peu aujourd'hui, mais ça donne quand même une belle réponse, courte et aussi qui est facile à expliquer. Donc, pour celles qui n'ont jamais interagi avec ChatGPT dans le passé, on pose des questions par texte via chat et ChatGPT nous répond avec une des réponses les plus probables. Maintenant, je veux essayer de démystifier un peu comment ce truc-là fonctionne, mais avant tout, pourquoi est-ce que ça se nomme ChatGPT? Donc, tout d'abord, c'est une compagnie basée à San Francisco, donc c'est vraiment plus en anglais. Donc, tout d'abord, chat, ce modèle a été conçu pour interagir via clavardage, donc par chat. Et c'est ça, d'après moi, qui a rendu ce modèle si viral, c'est qu'on n'a pas besoin d'une certaine connaissance en IA pour pouvoir s'en servir. N'importe qui peut juste se connecter, se brancher et commencer à parler. Donc, ça, c'est un peu ce qui a pourquoi on appelle ça ChatGPT, c'est qu'on peut clavarder avec ce modèle-là. Ensuite, il y a le GPT, c'est un acronyme. Donc, c'est un acronyme anglophone pour Generative Pre-trained Transformer. En français, ce serait transformeur génératif pré-entraîné. Donc, les GPT, de manière générale, c'est un type de modèle proposé par OpenAI. Ça fait déjà il y a quelques années. Et ces modèles-là peuvent générer du texte à partir de rien. Donc, décomposons chaque mot un par un. Premièrement, generative, génératif. Un modèle génératif, c'est un modèle qui peut être utilisé pour générer du contenu à partir de plus ou moins rien. Étant donné n'importe quelle requête, il peut simplement imaginer ou compléter le reste. Donc, par exemple, avec GPT, ce qu'on fait, c'est qu'on complète le texte, mais il y a toutes sortes d'autres modèles génératifs. On a des modèles qui peuvent générer des images, des modèles qui peuvent générer des sons, de la voix. Dans le cas de GPT, c'est vraiment
limité au texte. Ensuite, on a le pre-trained, donc pré-entraîné. Ça signifie que ces modèles ont été vraiment pré-entraînés sur l'ensemble du texte qu'on retrouve sur Internet. Donc, pensez plus ou moins à tout le contenu accessible sur Internet, plus ou moins certaines sources de données dont on ne sait pas nécessairement. C'est OpenAI qui décide un peu ce qui rentre lors de cet entraînement. Et de manière générale, quand on parle d'un modèle qui a été entraîné sur énormément de données, c'est là où on parle en fait de LLM, peut-être un autre acronyme que vous avez déjà entendu dans les médias ou dans la littérature. LLM, c'est Large Language Models. Donc, en français, on dit des grands modèles linguistiques. Puis quand on dit large, c'est juste très, très gros. Il n'y a pas vraiment une définition exacte du terme, mais c'est très gros par rapport à ce dont on a l'habitude. Finalement, transformer. Donc, ça, c'est une architecture très spécifique de réseaux neuronaux. On ne va pas rentrer dans ce que sont exactement les réseaux neuronaux, mais juste sachez que les transformers, en fait, ça a été proposé pour la première fois en 2017 par Google à NeurIPS, donc qui est une conférence très prestigieuse en IA. Mais une des particularités, en fait, la particularité la plus impressionnante des transformers, c'est qu'ils permettent d'entraîner de manière efficace des modèles qui sont énormes sur un ensemble de données énormes. Avant ces modèles-là, quand on voulait vraiment augmenter la taille de nos réseaux de neurones, il y avait toute une complexité et il fallait faire toutes sortes de manipulations. Avec les transformers, il s'avère que de juste augmenter le nombre de paramètres, augmenter la taille des données, donne des meilleurs résultats. Et donc ça, c'est depuis à peu près 2017 que plus ou moins, la grande majorité en fait des architectures, surtout en texte, se basent sur des transformers. Donc, revenons un peu à GPT. Ici, je prends une phrase qui a été extraite vraiment d'un article de OpenAI. Donc, quand ils ont publié GPT-2, ils disent « GPT est entraîné avec un objectif simple, prédire le mot suivant compte tenu de tous les mots précédents dans un texte donné ». Donc, si on décortique cette phrase un peu, en fait, tout ce qu'on essaie de dire ici, c'est qu'à la base, GPT est un énorme perroquet mécanique. Tout ce qu'il fait, c'est prédire le prochain mot. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Prenez par exemple cette phrase sur le site du Mila. Donc, vous pouvez aller naviguer sur le site du Mila, mila.québec. Si vous allez dans la section à propos du Mila, vous allez retrouver cette phrase. Fondée par le professeur Yoshua Bengio, Mila aujourd'hui est aujourd'hui le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde. Donc, texte qui est public sur Internet. OpenAI peut donc aller chercher ce texte, puis entraîner ce perroquet mécanique géant à l'aide de ce texte. Comment est-ce que ça fonctionne? On va tout d'abord masquer un mot de la phrase. Donc, par exemple, le dernier mot de la phrase. On va ensuite demander au perroquet mécanique géant de compléter la phrase. Donc, on lui montre tout le texte avant ce mot qui manque et on lui demande quel est le mot manquant le plus probable. Et là, le perroquet peut répondre monde, Canada. Au début, lors de son entraînement, il va répondre des mots qui n'ont pas rapport. Mais plus on l'entraîne sur du texte, plus le perroquet commence à comprendre en fait quels sont les mots les plus probables étant donné le contexte. Et donc, c'est vraiment ça, des modèles comme GPT. Tout ce qu'ils font, c'est prédire le prochain mot. Il s'avère que de juste prédire le prochain mot donne en fait une certaine capacité à ces modèles-là qu'on peine toujours à comprendre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? On ne le sait pas, mais ça fonctionne très bien, surtout quand ces modèles sont de plus en plus énormes et quand on leur donne plus de textes sur lesquels entraîner. Donc, si on fait ça sans cesse sur l'ensemble de l'Internet, éventuellement, GPT finit par apprendre à compléter n'importe quelle phrase. Et ce, de manière réaliste, avec une certaine syntaxe, une grammaire, une cohérence. Donc ici, j'ai repris la même phrase et j'ai coupé le dernier mot. Et ce que je fais, c'est que je demande à GPT de compléter le reste de la phrase. Et là, vous voyez, plutôt que de compléter au monde, il complète au Canada. Ce n'est pas un perroquet exact, c'est un perroquet approximatif. Le Canada reste, c'est quand même vrai, le sens de la phrase avec le mot Canada versus monde. Mais là, vous voyez une chose qui est particulière, c'est qu'il continue la phrase, mais tout ce texte-là n'est pas directement sur le site du Mila. Donc ça, en fait, vient de toutes sortes de différentes autres sources que GPT a pu par la suite rajouter et mettre ensemble dans une phrase cohérente. Donc on voit Mila est un laboratoire interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs et étudiants de l'Université de Montréal, McGill, etc. Donc toutes ces phrases-là, ici, sont cohérentes et représentent en fait ce qu'est le Mila. Et on peut même continuer. Il s'intéresse à des domaines tels que la vision par l'ordinateur, le traitement de langage naturel. Donc, encore une fois, du texte qui n'est pas sur le site du Mila, mais qui complète très bien le contexte. Donc, un grand perroquet mécanique géant, tel que dit Sam Altman sur Twitter il y a quelques mois. Donc, Romain qui mentionnait Sam Altman, le CEO de OpenAI et un des cofondateurs. Il dit, oui, c'est peut-être un perroquet mécanique, mais peut-être que nous le sommes, nous autres aussi. Donc, au final, si ce gros perroquet mécanique fait que répéter des mots, mais d'une manière cohérente,
d'une manière convaincante est tel un humain, est-ce que ça pourrait possiblement dire que les humains sont juste des gros perroquets mécaniques au bout du compte? Chose à débattre, bien sûr, mais tout ça pour un peu ouvrir cette discussion-là, que ce n'est pas pour dire que juste parce que c'est un gros perroquet qui fait que répéter le mot le plus probable, que ça n'a pas nécessairement une énorme valeur d'un point de vue scientifique, d'un point de vue créatif et d'un point de vue pratique dans nos vies de tous les jours. Donc, GPT versus ChatGPT, il y a quelques nuances quand même. Là, jusqu'à date, je vous ai présenté surtout GPT, mais ChatGPT, c'est vraiment ce qui a un peu bouleversé le monde et qui a vraiment mis le spotlight sur cette technologie de GPT qui existait depuis quand même quelques années. Donc, la grosse différence entre GPT et ChatGPT, c'est que pour entraîner en fait ce ChatGPT, ce qui a été fait, c'est qu'OpenAI a engagé une sorte d'armée de personnes pour leur demander d'évaluer les capacités du modèle. Non seulement d'évaluer la capacité du modèle, mais aussi de donner certains exemples à comment répondre. Donc, vous avez certainement remarqué que ChatGPT a une sorte de style. ChatGPT va souvent dire « as a large AI language model, I cannot », ou elle va avoir certaines tournures de phrases qu'au fur et à mesure qu'on s'en sert, on commence à les reconnaître. Puis ça, c'est grâce au fait, c'était là l'astuce, c'est que on a ramassé toutes sortes d'exemples de vrais dialogues avec des personnes telles qu'on s'attendrait à clavarder avec un humain. Et on a pris un modèle GPT qui a été pré-entraîné sur l'ensemble d'Internet et on l'a affiné ou fine-tuné, comme on dit en anglais, sur cet ensemble d'exemples par la suite pour donner naissance à ce modèle ChatGPT tel qu'on le connaît. Et cette méthode-là, ça a été baptisé Reinforcement Learning from Human Feedback. Donc, c'est un terme assez technique qui dit juste qu'on a appris à partir de rétroaction humaine comment entraîner ces modèles-là à répondre tel qu'un humain le ferait. Finalement, les capacités, on en entend tous parler. Ici, je vous montre certains titres de journaux. Donc, ChatGPT passe les examens de barreau, passe les examens de médecine, réussit à passer des entrevues pour devenir ingénieur logiciel. Donc, toutes sortes de capacités qui sont vraiment impressionnantes et auxquelles on ne s'attendait vraiment pas d'un simple perroquet mécanique. Donc voilà, ça résume un peu le fonctionnement de ChatGPT. Et pour tout ce qui est toutes les autres questions aux alentours par rapport à ce panel d'aujourd'hui, ben ça, je le laisse pour la suite. Mais je vous remercie énormément de votre attention. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation passionnante. Oui, effectivement, les questions, je pense qu'on va pouvoir les concentrer dans la partie questions-réponses juste après le premier thématique de la table ronde. En tout cas, je te remercie pour avoir décortiqué à la fois l'acronyme, les notions issues de l'intelligence artificielle qui sont difficiles à se représenter pour le grand public parfois. Et puis, on a bien entendu, je décide de tout ce qu'ils font, c'est prédire le prochain mot. Effectivement, il y a une efficacité, sans doute une utilité qui est propre et intrinsèque à ce type. Je pense qu'on va avoir de toute façon l'occasion d'en discuter à la fois sur les opportunités et les dangers ou les limites. Donc, je vais lancer tout de suite le principe de la table ronde. Et pour le lancer, donc, je vais vous parler d'abord des deux thématiques, des deux questions qu'on a prévues et qu'on a envoyées aux panélistes pour animer et préparer leur intervention. Donc, pendant une première partie, environ 40 minutes, on va discuter ensemble du thème des opportunités et des usages. Et donc, cette première question, c'était quelles opportunités les intelligences artificielles génératives, telles que ChatGPT, offrent-elles au monde universitaire? Font-elles de bons assistants de recherche ou d'enseignement? Et si oui, en quoi? Je vais poser cette question en anglais également. Donc, what opportunities do generative AI, such as ChatGPT, offer to the academic world? Do they make good research or teaching assistance? And if so, how? Donc, je peux vous présenter également la deuxième question, qui sera le thème des limites, inquiétudes, dangers. Donc, cette deuxième question a été formulée ainsi. Dans le même temps, l'utilisation de ChatGPT dans le monde académique soulève d'importantes inquiétudes. Quels sont, selon vous, les principaux dangers de l'utilisation de l'IA générative dans l'enseignement et la recherche universitaire? Comment les éviter? Comment l'encadrer? En anglais,
at the same time, there are significant concerns about the use of ChatGPT in the academic world. What do you see as the main dangers of using generative AI in academic teaching and research? How to avoid them? How can it be framed or regulated? Et donc, cette deuxième question sera présentée par Angélique Rouvière, à qui je donnerai la parole, du coup, au moment d'animer la deuxième thématique. Donc, sans plus tarder, revenons donc à cette première thématique. Donc, que je récapitule, quelles opportunités les IA génératives offrent-elles au monde universitaire? Font-elles de bons assistants de recherche ou d'enseignement? Et si oui, en quoi? Je propose de donner la parole pour commencer sur cette réponse à Kai. Kai, c'est à toi, je te propose d'intervenir pour nous donner Oui, ton avis sur cette première thématique. oui, merci, merci. Je suis Kai et wait, one second. I need to change the. Oui, je vais présenter en anglais. If you want to change your interpretation, that would be great. I'm gonna. I just have a short three like slides to share with you all, so bear with me. Yeah. No, let me just see. Set myself up. So, yeah. Thank you very much. I'm Kai. I'm currently doing my PhD at HSM Montreal in Human Resources and Organizational Behavior, and I'm doing a lot of work around the data practices and the workers in the data value chain of the production of AI and its development. So all of my background was on the future of work, and back in December of last year, I was approached to do a report on the future of work and the future of learning. And then and then this is part of a longer history of different labs that I have been leading and also involved in on AI and in the workplace. So for this report that we were doing, I essentially did a literature review of all the top journals in computing and in education, right? So it is in that particular intersection, but also I wanted to give 3 cases very quickly on how ChatGPT can be beneficial. And then that are based on my own experiences of interacting with it, but also how it has benefited me. And then potentially this can be for food for thought as we think about this. So this is about the practices of how work could actually change, but it's also thinking through some of the larger questions as well in part 1 of this, but also afterwards about its risks and how do we do this responsibility. So as some of you guys might know, last week I defended my doctoral proposal, so I was quite busy. And then simultaneously, I was trying to finish this report, which I'll share the link to after. And then because I was doing my proposal, I was also, this report was a bit delayed by a week or so. And then the person that I was reporting to actually wrote in an email to me saying, hey, this is what ChatGPT says about the type of items that we should cover in the report that I'm doing. And then this is a way of kind of saying, you know, the type of interaction that workers and also like potentially researchers in academia might confront. So the prompt was, how can artificial intelligence be used in the design and development of learning materials and courses? Very relevant. And then, so we give 5 different
kind of bullet points. It says like personalized learning, intelligent tutoring system, natural language processing, content curation, and predictive analytics. I'm not going to go through them each, but what was helpful was it did help if you don't know a topic well, it does give you the initial augmentation of some good ideas when you're thinking it through. But what the email also did was, it also gives some verification and also confirmation of some of the content that was in the report that I was writing. So I think that is one thing that could be beneficial. And then the result of the report, I'm not going to go through the whole thing. Here's a link to it. And then if you want to email me for a copy, there, you can also feel free to reach out as well. So the report was about like, what can we do with data and AI to empower trainers and learners, right? And again, what I have done is I have assembled what is the latest conversation about this in the literature, but also in practice, and we divided up into this like temporal take. So we have the 5 days, where it's more to discover the topic, and then more on the technical, and then the higher level like thinking through, right? How do we think about these issues more critically, but also pragmatically? What I will highlight for now is what ChatGPT offered in terms of learning opportunities in the world of work and to trade unions, but also in the academic sense, is it offers the opportunity to talk about the inherent risks of what these ChatGPT like generative AI can do for learning and for in the context of training as well, which we will get to. And I think that kind of really opens that type of conversation about digital literacy about AI as well. And then thank you very much to Jeremy as well to share his insights. And then when we kind of move along, we begin to kind of think about, how do we empower instructional designers and, some of us are teaching courses to actually be more empowered as users of this, right? And I think that's also quite important. And then we move into the 5 months about how we think through GPT like AI world, is how are we thinking through instructional design in an AI world, and then what does that mean for the type of learning that we want to do. And then so I think what's important here from the report is what are the learning journeys that we want learners to go through when the learning process of acquiring information have changed, right? So this also means like, we're actually learning through like searching for information in a particular way. And I think ChatGPT also changes that. So I think this offers opportunity to think about instructional design as well. And then lastly, in the more kind of critical conversation that I think we need to also have is about social dialogues about, what's the future about quality of learning and work, and then what are the possibilities of ways of artificial intelligence, synthetic knowing, learning, and training going forward. So like these are some of the more kind of policy like discussions that we're trying to think through as well. So that's a link for it. If you want to email me for the report, please feel free. And then for my last part, I will give an example, like Roman also mentioned a bit about this, and then I will finish. So here's a prompt. So a good friend of mine is finishing his PhD, and then he had to do a quick abstracts about what he's trying to do. So he actually gave ChatGPT some
some instructions. And then this is just a part of that. So what it offered was it did give some very good outline on how to write this abstract for a very complicated doctoral dissertation in bioengineering, right? So it has like, first, our objective is blah, 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 and then it goes like our results, then it follows in a logical sequence on how an abstract should look like. And then I will share with you a bit of the back and forth that we had on WhatsApp. So my friend was saying like, it is like shockingly good. I just had to remove some of the parts that would, yeah. Okay, sorry to interrupt. Can you make sure to sum up, because I want to make sure everyone has time to. Wait. It is almost done. Wait. It is almost done. Yeah. So we have this. So it's very good at giving summarizations, and then but my friends were also saying like, but it is quite dangerous as well, because like then people might not actually read the work that they have to read. But then like they were also saying, it is also very good at writing equation, even though 1/3 of the material is wrong or misplaced. So we have to be careful, but it is great when you want to explore how to code, right? Or find new ways of actually kind of new ways to find solutions in coding, let's say. And then my friend made a joke about like, honestly, it's funny because, this will make employees to take on more breaks if they wish, right? Because now they're more efficient in doing their work. So these are kind of some examples that I have experienced in the last few months about how ChatGPTs could be used in a practical sense. Okay, that's it. Thank you, Kai. Merci d'avoir balayé certains et levé certains enjeux sur l'apprentissage, sur la formation. Tu parlais du parcours pédagogique à repenser face à ces outils. Donc, je te remercie. Je rappelle, je voudrais juste m'assurer que chaque intervenant ait le temps de pouvoir donner son avis, parce que le temps malheureusement file. Donc voilà, si on pouvait essayer de résumer à 5 minutes nos interventions, je vous en serais très reconnaissant. Et donc, je vais passer la parole. Merci Kai encore, et je passe la parole peut-être à Raja Chatila. Est-ce que tu voulais partager ton opinion donc sur ce premier thème, à la fois des opportunités, des usages de ChatGPT? Voilà, c'est à ton tour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais partager mon écran, si vous voulez bien. Effectivement, Romain m'a demandé de participer à cette très intéressante discussion. Je n'avais pas du tout le temps. Je me suis dit, tant pis, je vais faire comme n'importe quel étudiant qui n'a pas le temps ou n'importe quel enseignant qui n'a pas le temps. Je vais demander à ChatGPT. Et donc, je lui ai posé la question. Quelles opportunités les IA génératives telles que ChatGPT? J'ai coupé-collé la question de Romain et voilà ce qu'il m'a répondu. Il a repris, je vais analyser avec vous sa méthode de réponse et le contenu de sa réponse. Donc, il dit que les IA génératives comme ChatGPT, c'est-à-dire qu'il reprend les éléments de ma question, offrent de nombreuses opportunités dans le monde universitaire. Voici quelques-unes des applications possibles. Comme je vais mentionner dans la question, enfin pas moi, Romain, les assistants de recherche ou d'enseignement, il mentionne les assistants de recherche et les assistants d'enseignement en disant que le système d'IA peut trouver des informations pertinentes pour une recherche universitaire. Elles peuvent également aider à résumer les grandes quantités de textes, à formuler des hypothèses basées sur des informations existantes et à organiser et structurer une recherche. Il prétend aussi qu'en tant qu'assistant d'enseignement, ils peuvent aider à répondre aux questions des étudiants, fournir des explications supplémentaires sur des sujets difficiles et à donner des retours sur des tâches ou des exercices.
Elles peuvent être particulièrement utiles pour l'apprentissage personnalisé, donc s'adapter à l'individu. Création de contenu peuvent aider à créer du contenu, donc à rédiger des cours, comme des notes de cours, des questions d'examen ou des études de cas. La révision, l'édition peuvent réviser et éditer des travaux académiques en signalant les erreurs grammaticales, stylistiques ou de cohérence. Notez bien qu'il s'agit uniquement de celles-ci. Et finalement, ils peuvent être utilisés pour pratiquer une nouvelle langue en fournissant des dialogues interactifs et des corrections. Alors, tout ça, ça semble assez intéressant, mais quand même, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est un peu superficiel. Évidemment, sans aucune autre préparation, j'y aurais pensé tout seul. Et de plus, j'aurais pensé aussi peut-être donner quelques exemples, être plus précis, amener à réfléchir un peu plus à ce qui est dans ces propositions. Mais j'ai lu ensuite comment il conclut. Il dit que cependant, il est important de noter que bien que les IA génératives aient un potentiel énorme, donc une affirmation, elles ne sont pas sans défaut. Ah, donc il a commencé à adresser la deuxième question sans que je le demande. Elles peuvent parfois générer des informations inexactes ou trompeuses, et leur utilisation doit donc être complétée par une vérification humaine. De plus, des questions éthiques ou de confidentialité peuvent se poser lors de l'utilisation de ces outils dans un contexte académique. Je m'en doutais aussi, mais est-ce que ce n'est pas complètement contradictoire avec ce qui avait été dit avant? Parce que comment est-ce que je peux dire que les informations qui sont fournies par l'assistant de recherche sont pertinentes pour une recherche universitaire si elles peuvent mêler le vrai et le faux? Comment je peux dire qu'elles peuvent aider à répondre à des questions des étudiants si elles peuvent donner des réponses erronées? Et en plus, il y a des questions éthiques, je ne sais pas lesquelles, ils ne précisent pas, enfin j'ai une idée quand même, et de confidentialité peuvent se poser. Donc finalement, avec une réponse pareille, je suis très euh, interrogatif sur effectivement cette affirmation que ces systèmes peuvent être des précieux outils d'assistance. Et il me semble quand même qu'il y a un certain nombre ici de platitudes, de choses qui sont contradictoires et des choses qui sont erronées. Parce que justement, je me demande comment on peut faire de l'apprentissage supervisé, pardon, personnalisé, et cette question d'adaptation dans un dialogue où, effectivement, on sait très bien que dans les dialogues, on peut s'enfermer dans des manières euh, d'interagir avec le système. Donc, ça m'a rappelé un grand maître de notre, du siècle dernier, qui est Richard Feynman. Richard Feynman, un grand physicien spécialiste de la physique quantique et qui est très connu comme étant un grand pédagogue, un grand professeur au sens où il savait enseigner. Et que disait Richard Feynman? Je vais le citer en anglais, c'est-à-dire dans la langue d'origine. Il a dit: The purpose of teaching is to inspire the desire for learning in students and make them able to think and question. Alors, dans ce sens, ChatGPT a réussi d'une certaine façon parce que il m'a donné effectivement la capacité de questionner l'intérêt qu'il peut avoir à être utilisé pour effectivement être, comme la question le dit, un bon assistant de recherche ou d'enseignement. Merci pour cette partie. Je m'arrête là. Merci, merci Raja. Merci pour nous avoir détaillé, analysé la réponse de ChatGPT à cette première question. Je pense que tu soulèves un vrai enjeu notamment à la fin de ton intervention, sur ce qu'est le vrai travail au final de professeur. Ça nous ramène à cette question: en quoi consiste le vrai travail, l'essence en fait d'être pédagogue, d'être professeur. Donc, je te remercie pour ta réponse.
Ben, je vais passer, de toute façon, il y aura la place et donc je répète qu'il y aura la place pour tous ceux qui ont et celles qui ont des questions juste suite à la dernière intervention, aux deux dernières interventions pour poser vos questions. Alors, je passe la parole tout de suite à Pamela Lirio. Pamela, if you want now to take the stage. Bonjour. Thank you. Je suis là. Je vais changer pour l'anglais aussi parce que ça c'est ma langue maternelle. Ça va être plus vite. J'ai pas de diapo. I'm sorry, I have no slides. So I'm just going to sort of talk to you about some reflections I have. I do appreciate, please, being invited. Strangely enough, I was invited to speak at the Canadian Industrial Relations Association, and I wasn't able to make it. And we had proposed to do a Zoom recording of my commentary. So to be able to actually contribute live with an audience, I'm really happy to do that since they canceled actually our panel. Anyhow, but some of you may know that I teach a course called Digital HR or RH Numérique. And interestingly, when ChatGPT came out, I was finishing my teaching and haven't taught since. So I didn't have any students maybe using ChatGPT wasn't available. But I am thinking about it with one of my doctoral students right now of creating an activity to at la fois teach it and also understand, because it's part of what's happening, and in human resource management, people are using it. One of the remarks I definitely want to make about the first question, I appreciate the provocation perhaps that was in that second question of question one. Does generative AI, do they make good research or teaching assistants? And if so, how? I want to reassure those of you who are my current research or teaching assistants or future ones, I'm not going to replace you. I need you. And as my colleague just said, Titala, we need the kind of thinking that you can do. We hope to inspire you to be the next generation of us, okay? And the generative intelligence that you bring is based on a vast amount of sources and dynamic sources, okay? Whether it's us, whether it's your colleagues, whether it's, research that you're doing. Whereas ChatGPT's version, as you may or may not know, is, based on data all the way up to 2021 of September, but nothing forward. I actually tested this, asking it a question about a product called Talent GPT. So if you're in HR, you might be interested in knowing that. And that's by this company called Beamery. And when I asked ChatGPT, it said, I'm sorry, I don't have data on that. It might be a product or tool that was created after. So I appreciated the transparency of ChatGPT, but just to show you where the limits are. But speaking still along opportunities, I do find it interesting for accessing perspectives perhaps that you don't know about. It's interesting with ChatGPT how you put however long your prompt is, it'll keep going. At least in my experience, it keeps going and going until you tell it to stop, which, again, is interesting because it's not giving you the right answer. It's giving you some sort of answer. And then hopefully we put our own human intelligence onto that and customize according to what we need, right? That's the other thing. You must customize, please. I've heard that in everybody's discussion in a way, but not sure if we drove that home, so to speak, for you all. I appreciate some of the efficiency for writing standard things. So for example, something that takes up quite a bit of time for a professor could be writing letters of recommendation, especially when if you're teaching an undergraduate class and you've got a lot of students wanting to go on to masters, you have a large class, you get a lot of requests, right? And then, my French is good, but it's not my native language. And I have to do most of my work in French. So I have to write those in French. And I did a little experiment with ChatGPT, and I have to say, it gave me a nice, model in French of a standard letter of recommendation. So I find that interesting, the capacity with the different languages. As someone who also teaches international HR, I appreciate the potential to help a lot of people who are non-English, native English speakers
to be able to perfect their CV, their letters, whatever their emails may be in a certain way, trying to use that. Except for, I will have to say, when I wrote that letter, I did try to specify that I was writing for a female student to see if ChatGPT picked up on the gender that I needed in French. It did, but it didn't understand certain conventions, and it put the abbreviation mademoiselle, which normally I wouldn't do. We try to like make it generic, more madame, all right? And so it doesn't know everything. Maybe it doesn't, maybe it will miss an agreement, which is very important, les accords, right? When, you know, with grammar in French, if you are not paying attention to what you're really writing in there. So I guess the last thing I'd say is, okay, as a tool, but there's no way that I'm replacing myself or my teaching or research assistants with generative AI. And I'm specifying that too. I think our colleague, Jeremy, it was nice that you gave that whole introduction, but it's interesting how in the common vernacular, everyone is saying ChatGPT. And, you know, if I'm talking about HR space, I have to say talent GPT for that one product, right? It's GPT maybe generically, it's generative AI generically, it's LLM, right? Those are the tools upon which, but ChatGPT is a brand. And the more that we reinforce talking about that as if that's the issue here, you know, it's like giving preference to, I don't know, to Microsoft over Apple. And some people have very strong feelings over either one, right? And so if I said you're always you're an Apple user, right? People will be like, wait a minute, no, I'm not. So let's just pay attention to that as well. Okay. Mais je passe la parole maintenant. Merci. Ouais, Okay. merci beaucoup, Pamela. Très intéressant. Ce que je relève à travers ta réponse, à la fois en termes d'usage, tu parlais de l'utilisation pour écrire en langue étrangère et de formuler des réponses grammaticalement correctes, d'accéder à des points de vue différents. J'ai beaucoup aimé aussi le début de ton intervention sur le fait j'ai l'impression que maintenant, les professeurs doivent redonner confiance aux réponses générées naturellement par les étudiants. Donc, ça laisse penser à un futur un peu vertigineux. Il faut redonner confiance à l'aptitude de penser aux étudiants. Et donc, face à la concurrence de l'intelligence artificielle. Donc, merci d'avoir ouvert ce point. Et puis, effectivement, on réalise que ChatGPT n'est qu'un outil parmi d'autres, des nombreux qui vont sans doute arriver et qui existent déjà d'IA générative. Et donc, effectivement, on l'a pris comme nous-mêmes comme argument marketing un peu pour amener cette discussion. Mais effectivement, tous les enjeux dont on parle aujourd'hui sont communs à toutes les IA génératives de texte. Et sans plus, merci encore une fois, Pamela. Et puis, je passe maintenant la parole à Jérémy. Si tu veux aussi nous partager ton point de vue à propos de cette première thématique. Right, so I'll do this one in English just because it's a bilingual meet today. So there were some really good points raised already. I'll keep mine brief. I just want to emphasize a bit more on what Pamela just said, that these are tools, right? And it's really important to remember that these are tools that will help augment us in a sense and not replace us. I do not see this as any kind of replacement for human ingenuity, not in this current form anyway. So maybe what I'll just do now is give an example of how this tool could be particularly useful, especially for the context of today's crowd, which I understand is mostly academics, master's and PhD students. One thing that we have that is very precious to us is time, right? And there's only so much time in a day, there's only so many hours, and especially depending on the fields you're in, it's usually moving at a breakneck pace. I know that in the machine learning world, it's crazy. It's just impossible to keep up with the amounts of publication that are daily at this point on new innovations. So one way in which these tools can really help us actually is to synthesize and gather information. That doesn't mean to reason across these syntheses, but it just means to get this information and synthesize it for us. So for example, this is from a personal anecdote. I found ChatGPT to be particularly useful at taking abstracts
that are sometimes obfuscated. If you're not a subject matter expert for that specific field, you might have a really hard time understanding the abstract. And you literally take the abstract, copy paste it into the prompt and say, explain like I'm 5. And it'll do a really good job at synthesizing that abstract. And now you just went from spending a whole afternoon trying to understand what the point of the paper really even is to, oh, here are the main takeaways. Is that actually what was relevant for myself? And you just saved yourself a lot of time. Now, this might go even one step further. You know, you could put it on an RSS feed or whatever of a bunch of different abstracts and say, all right, summarize every new abstract in this field, and maybe soon we might be able to say, if there is something of this kind of topic, report it back to me. And now you have a really advanced kind of filter for your specific topics of interest. Now, obviously, like we've seen, these things are full of flaws. And in question 2, we'll talk about a lot of these flaws. But at least at summarizing, especially with a context that is provided, these tools seem to be really good. So the last thing I'll stress is, I think it's all of our responsibilities when using these tools to really learn the limits of these tools and to kind of harness their full potential at what they're good at, and everything else just to kind of leave to the humans, leave to your intelligence, leave to your common sense, your knowledge and your common sense reasoning that is actually so very precious and very, very hard to emulate. So I'll end it there and let Romain take over for the moderation. Merci à toi, Jérémy. Merci de trouver ton intervention aussi tout à fait pertinente. Il y aurait des choses à... le fait tu parlais du fait qu'on n'a plus le temps et que c'est aujourd'hui, on lutte contre le temps, et donc ça nous permettrait d'avoir des informations résumées. Je pense et je souhaiterais qu'on y revienne dans la deuxième partie de la thématique, parce que j'ai l'impression aussi que c'est une manière un peu, il y a comme un mythe selon lequel on pourrait accéder à des informations peut-être de la même qualité en ayant des résumés de quelques lignes. Et je pense que le format chatbot, robot conversationnel, pousse en fait à ce mythe-là, selon lequel en fait on pourra avoir une réponse unique et en n'importe quel nombre de mots, parce qu'on peut lui demander de résumer sa réponse en 10 ou en 1000 mots. Et donc, ça pose vraiment, je pense, des questions. Je laisse là cette interrogation, et c'est juste en fait pour faire un peu la transition avec le second thème sur les limites, mais on y reviendra. En tout cas, merci Jérémy. Et je vous propose d'ouvrir la discussion à l'audience, en fait. Je voulais vous proposer de réduire un tout petit peu cette première partie de questions-réponses à 10 minutes. Et puis, de toute façon, on aura largement le temps à la fin pour toutes les questions. Et puis, je vous propose aussi, en tout cas, de lever à ce moment-ci du webinaire uniquement les questions qui sont en rapport avec cette première thématique, donc des usages et des opportunités, et de garder plutôt vos interrogations sur les limites et dangers pour la deuxième partie. Ce que je vais faire peut-être, c'est de prendre un premier tour de questions, essayer d'en avoir le plus possible, et puis on va voir comment on partage ça avec nos différents intervenants. Donc, n'hésitez pas soit à les poser via le chat, c'est tout à fait possible. Vous pouvez les poser en anglais ou en français. Et puis, si vous voulez, pas forcément poser des questions, mais partager un point de vue, partager une utilisation, une découverte, ou quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous a surpris la première fois que vous utilisiez ChatGPT. On est vraiment curieux de vous entendre. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez lever la main ou... Alors, je vois qu'Angélique lève la main. Est-ce que tu veux poser une question, Angélique? Oui, en fait, Laurent t'avait préparé une question et il ne me semble pas avoir entendu parler de ça, donc la question est en français. Considérant que l'usage de logiciels comme mesure d'appui à la prise de notes et l'évaluation comme mesure adaptative pour les étudiantes
présentant des défis d'apprentissage est de plus en plus fréquent au sein de nos établissements d'enseignement supérieur. Comment un outil comme ChatGPT pourrait-il rendre l'enseignement postsecondaire plus inclusif? Et il y avait une sous-question. Si celle-ci est utilisée dans le cadre d'une mesure adaptative, comment pourrions-nous nous assurer que les étudiantes qui en bénéficient développent les connaissances et compétences ciblées? Donc, du coup, voilà, en gros, est-ce que l'outil est adapté à tout le monde? Merci. Merci pour cette première question. Juste avant, je vais en prendre peut-être une deuxième ou s'il y en a pour condenser la partie questions-réponses. N'hésitez pas. Alors, j'ai deux participants qui lèvent la main, Kai et Frédéric. Je vais peut-être laisser parler Frédéric Martin côté d'abord, si tu veux prendre la. Oui, simplement une question, je pense, concrètement, là, la question revient aux opportunités que ça nous offre. Je m'attendais à des suggestions peut-être plus concrètes ou peut-être une prise de position des intervenants. Fait que ma question, ça serait de renforcer. Pouvez-vous me donner un exemple concret de choses et peut-être même une procédure pour l'utiliser? Tu sais, mettons, on pourrait donner comme exemple l'utilisation de slides ou la création de slides. Donc, c'est un travail qui est relativement facile à vérifier, mais qui peut être, pour revenir dans la lignée de Jérémy, là, nous faciliter le travail. C'est un exemple concret avec lequel je peux venir, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets comme ça avec peut-être une procédure? Merci pour ta question. C'est bien noté. Bon, je sais que Kai avait aussi levé la main, mais de toute façon, No, I will reserve my comment. I was just trying to add to the dynamics, but I'll reserve my comment. Yes. Parfait. Écoutez, je vais déjà partir avec ces deux premières questions. Donc, il y avait une première question sur le besoin de savoir si cet outil était adapté à tous les publics. Hein. Je résume rapidement, mais et puis la deuxième question, c'est sur un exemple en fait concret, pragmatique pour utiliser l'outil. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui souhaite prendre ces questions-là? I can say some things Sure. to address Fred as my student. So I don't know if he wants to hear more from me, and if the concrete examples I will have to say come from the human resource management perspective. So for example, I hear people talk using ChatGPT for recruiting. So writing out job descriptions and trying to write them in ways that are inclusive or more gender neutral or friendly, because there is research that some job descriptions, the way they're written, turn off women applicants and attract more men. And if you want a diverse workforce, obviously you need many people with different gender identifications. Also, some companies can use it for onboarding. You could set up certain parameters, and that's a bit of like feeding into ChatGPT also, to take some of your information and then match it up with, through their model. So, I mean, that comes up later if we're talking about some, challenges or issues, dangers of ChatGPT, whether you're letting your data go out there. But it can also, a lot of things that HR does is very textually based. Surveys that you're doing for your employees, the interviews themselves, you need interview questions. So you can use ChatGPT for that. And if I can, just to address what I think the first question was kind of getting at, I think it was, questioning how are we going to be learning about this, about generative AI in the university, how are we going to be using it, how are professors perhaps helping? I want to say it's tricky because this just came out,
And those of you who aren't in academia or aren't on the side of where we are as professors don't understand maybe how long it takes to not just get trained to be able to do this, but in our job to create courses, to improve on courses. It takes a lot of time, okay? So even when you are always updating, it still takes time. So there are, and to be able to adapt to not just pedagogical changes in terms of, ideas, theories of what's good teaching or training, but when you're trying to adapt to a tool, and that's technology, and some people are not very, into technology or technologically adept. So we've got this complex thing hitting academia right now. But then even if you're talking about our profession, that's, even if you're not just talking about our profession, but you're talking about what are we allowed to do, then that's our institutions, and let's just keep it at the university level for now and not, the government saying what we can do or not. And what I've done, just a little bit of research from what I found, I'm at Université de Montréal. I know a lot of colleagues too here are at maybe Université Laval or other institutions. And I was surprised just doing a quick Google that Université Laval has like whole pages of what is generative AI, ChatGPT, how to use it, how are students looking at it now, all of this sort of very transparent, open information available. How are we dealing with it at ULaval, etc. UDM, and I was just checking because I get busy sometimes and I forget all these emails, which one did we get? Our official policy is that we don't sanction it, as far as I understand, unless a professor is using it or allows in their class. So I appreciate that, our profession is respected and I'm allowed to use that, because it would be a real shame if I couldn't talk about ChatGPT in my digital HR class of all things, but in general. But we're not saying it's okay, I guess, for students to use it. So that kind of puts, our pedagogy in a tricky place. Do we adapt it? Do we not? How do we handle with students? And I'm open to hearing what my colleagues, of course, think on the panel and all of you. But when disruptions like technology come in, I'm all for understanding it, trying to figure out what's right, wrong, ethical, usable. And I always feel that if you try to shut things down or prevent people, it's just not the way to go, right? You want to figure out, it's here to stay. So, thanks. Yes. Thank you, Pamela. Merci beaucoup. Je vois que le temps file vraiment, et si on veut garder du temps pour le deuxième thème, je vais vous proposer d'enchaîner tout de suite. Et puis, dans tous les cas, si les intervenants souhaitent reprendre ces premières questions, on laissera du temps pour des questions-réponses à la fin. Donc, je vais passer la parole à Angélique Rouvière pour l'animation de cette deuxième partie. Et Angélique, je te laisserai redonner le contenu et le thème de la deuxième question. C'est à toi. Hello, everyone. Thanks to all of you to be with us this morning. We are in Quebec City with our other member of the committee, with Emily and other PhD students here in Université Laval. So the first question I will ask to Jérémy. At the same time, there are significant concerns about the use of ChatGPT in the academic world. What do you see as the main dangers of using generative AI in academic teaching and research? How to avoid them? How can it be framed, regulated? Thank you. Thanks for the question. Yeah, I'll answer it a bit more broadly, but I think it'll still kind of answer the question because it's been brought up quite a bit already. And I didn't have that much time to spend on it in my introduction to ChatGPT. But one of the biggest dangers in that sense of utilizing ChatGPT is its nature as a mechanical parrot. So it very rarely knows when it's wrong or why it's wrong, and it will very gladly just continue inventing stuff, even though it has no idea what it's talking about. Now, there are certain guardrails that were kind of half-baked into these models, and they sometimes work. If you ask it something offensive, it'll say, as an AI language model, I cannot necessarily answer this or that. But these are not
moral thoughts that it has. These are just kind of baked in rules in a sense, based on examples of what it was told it should not answer. But otherwise, when you start going into spheres of sciences, let's say, that are more advanced, graduate level studies, not, let's say, entry level university physics, but let's say higher level quantum mechanics, certain things that you might only find 1 or 2 textbooks about at the library, you can ask it a question. And if you are not a domain expert, you will read the answer and say, wow, I'm convinced by that answer. But if you are a domain expert, you might read one sentence, say, interesting, read a second sentence that completely contradicts the first. And by the end of the third sentence, you go, this just makes no sense. And I see this a lot in a kind of different setting. I use it a lot as a coding assistant. And if I ask it to write very generic boilerplate code, it is great. Once I ask it for something more complex, it breaks down in some very obvious ways that to someone who is not a domain expert will have no idea. They will read it and say, oh, that looks great. But then you actually try it and it just doesn't work. Same with scientific ideas, same with citations, references. It'll make up references. And I've tested it. You know, I say, give me references about this and this subject. And it will give me references that look to be good. And one might be real. The second might actually not be necessarily correct. And the third might be completely invented. A lot of you might have probably seen earlier on, it was very eager to print out fake URLs or URLs that never even existed. So that, I think, is one of the real big dangers, is that to a non-domain expert, it can be very convincing in how it answers us. And oftentimes when we go ask these questions, it's because we don't have the answers and we are not domain experts necessarily, but yet we get presented this information as being truthful, the source of truth. This is, you know, the AGI that we've all been waiting for. It knows everything. It knows all. There are very few to no disclaimers on the website that says, actually, this is kind of an experimental tool. We don't really understand how this thing works, and it makes up a lot of stuff when you prompt it. So a lot of my work recently has been trying to augment these tools to actually give citations, to actually base themselves on the information that they have at hand. It's very difficult because by design, these tools were not meant to do so. And so that to me is one of the biggest dangers, is having an over-reliance of trust in these tools and kind of fabricating or rewriting, in the sense, the truths that we already know. And then that will be used to quote, these are now the new truths. So I think experts, especially now more than ever, have a huge role to play in this and verifying these informations and making sure that it is well understood the limits of these tools. So for how to avoid them, it's still an open research question. I'm working on this as we speak, and I mean, there's no obvious way. And then how do you surround it? Comment l'encadrer? Pamela made some really great points. I mean, you see 2 different approaches. One, which is blanket statements, say, you are not allowed to use this tool. Another, which kind of embraces the tool. For me, it reminds me a bit when I was still in high school and Wikipedia just came out. I remember being told, you are not allowed to use Wikipedia. This is not a source of truth. And everyone was so worried that the encyclopedias were going to be destroyed, essentially, and that, you know, this is what we were heading for. We were doomed. A few years later, I think we could all agree that Wikipedia is not perfect by no means, but when you get information from it, you still have some degree of reliability to it, and it cites sources, and you can go follow these sources. And even those sources might not be perfect, and those might be made up, but there is still some certain degree of credibility that you can work with. I think that long term, we will start finding ourselves more and more towards these kind of credible systems. And it might not be ChatGPT. Some new systems might come out, which are more credible than others. And I think it's our role to really critically evaluate these systems. We are all impressed right now. It is really impressive. I don't want to take away from how impressive these tools are, but we also need to take a kind of a critical look at the ecosystem right now and say, okay, well, what would it take to actually say this is a source of truth? Does it only have to cite sources? How well does it have to cite its sources? What are some tests that we can do to make sure that they're good? All the tests that we have right now to measure these intelligences are not adapted. So we kind of need to rethink these things. They're open questions. But yeah, so I won't go on much longer, but to sum up, I think really the biggest danger to me is just this assertion of authority over very complex subject matter, when in fact, these things are no more than mechanical parrots, really. Okay, thank you, Jeremy. Raja said that he will also answer this point, but first I would like to ask the same question to Pamela.
All right. Yes, I'm here. I was just taking notes myself because so to kind of continue, like I agree with what Jeremy was saying, and I think it's like we don't know what's in this technology. It's still a black box in a sense, right? And even though we learn how to use it, doesn't mean exactly we understand what's been programmed behind. Okay, even if it's open, right, to a certain extent. The other thing that I would like to underline, it's not just related to generative AI, but in general, the field of AI, it's still very dominated by a hegemonic group, being big tech, being mostly male, and mostly, let's say, white, hetero. Okay, so when you've got that dominating something that is so large and looming in our world, you're getting a perspective skewed towards a very certain group. Okay, and that's no different here. Even if it's saying, oh, we're scraping data from all sorts of different sources. Okay, which sources? We don't know. And then who created that whole system? Well, if you look at a lot of these companies, who's on their board, who runs them, I typically see what we would identify as male faces. Okay, and so that I want to say is a danger, especially if we keep embracing this kind of technology without questioning it. I would like people to join me in that conversation, please. And then the other thing, just bringing it back to pedagogy, is I've been reading some things, and I shared in the chat this article that just came out in the Chronicle of Higher Education saying how students are using ChatGPT. I don't think that we need to throw out all of the pedagogical tools and planning that we've done. For sure, we don't have to, but we have to be open to adapt. And it's not a bad thing to consider, well, do we really need to have the final paper or something written to be the measure of learning from a course? So I kind of embrace the idea that this might push professors to get more creative with their final project or their assessments in general. Some of you who studied with me, I do that at all levels, undergrad, grad, master's and doctoral. So I'm going to be even rethinking that for the fall for sure. Maybe doing assessments using social media or something that's creative, but also not so textually based that it's a copy, cut and paste type of a product. It's also going to push me, I think, too, to look and see, all right, like the material I'm getting back, is that really what I've taught my students? So when Jeremy was talking about the source domain, the subject matter experts, like I like to believe that I and my TAs will be able to see what is not really coming from my class, but it's just standard, whatever they can find, I guess, through ChatGPT. I'm curious about that. But, I think a lot of this, we still need to keep questioning and understanding and dialoguing about it. Thanks. Okay, thank you, Pamela. So Raja, you can now answer the question. Thank you very much. So I think that indeed, when you see the formatted output of systems, of generative AI systems, you can say that if we use it as a tool to help learning, to help education, this will reduce the students' imagination, and indeed might make them more formatted, less creative, because they will see a very, very systematic way, which is always the same to address issues, and also because they will see always the most common answers to the questions, and most common. Why? Because the purpose of the system is to maximize the correlations between the prompt and the model. It's not to answer the question, actually, right? So
we have to keep in mind that the system is not doing its best to answer. It's just maximizing this correlation. Hence, as it has been mentioned, sometimes it will hallucinate because it's a good correlation. So I was wondering, why don't we reverse the perspective? Not using those systems to learn or to enable to answer questions or to look for information or reply, but use them to criticize them. Use them as for example, in boxing, as a sparring partner, which means that when you use the system, you have a priori a critical perspective. You want to see why and if it is wrong. And this will lead you to verify. This will lead you to look for sources. This will lead you to rephrase questions differently. And this is, I believe, something that, on the contrary, will lead to increase your imagination, to increase your critical sense. We are always, as educators, thinking that we need to raise critical thinking in students, and we need them to have a structured thinking, a way that they can express their thoughts in a very well formulated manner. Well, if you enter in a dispute with a system such as ChatGPT, it will not have bad feelings, because it doesn't have any feeling. Discussing with other students or with the professor might raise personal issues, but here, no. So using it to criticize it, to enable you to look for the information, to enable you to verify, to enable you to rephrase things differently, I think that would be a better perspective for using such systems. And reversing, again, as I said, the perspective, meaning that, to answer the second question, using the wrongs, the limitation of the system in a positive way. So I'm not saying we shouldn't use them, but I think that we can use them in a way to better build our own ideas. I mean, students and also, I'm speaking about students, but I'm speaking also about teachers, because what I cannot really understand, I cannot well explain. So, and of course, I don't understand everything. So many times I got back to the basics, to the references, to understand something, because I wasn't able to explain it clearly. I get back to the foundations to better understand. And this is indeed what a system like, generative AI systems can help us do at this time. Thank you. Yeah, Raja, thank you for your input. Sure, it's we really can use it, but we always have to cross-check the references and the sources. So now Kai have prepared for us a short presentation. Kai, we can. Oh, yeah, no. I think let's just have a conversation, and I think yeah, and I'm mindful of the time as well. But no. The interventions prior from Raja, Pamela, and Jeremy were brilliant. They are reflective of some of the thinkings that I think many of us are trying to understand, but also there are things that we just don't know yet, and I think that's where a lot of the opportunities also lie. When I look at these systems, there's 4 things that I look at, okay, to critically unpack them. First, what is the business model of OpenAI? So they rely on something called
tokens. So 1,000 token is about 750 words, and that's about $30 to $60 depending on the model. So we need to be mindful of how these words are also, you know, we're pushing a lot of information that might not be accurate, and then there are copyright issues. There are many issues about consent, about how they get this information, which leads to the second point. I'll share with you this Washington Post article that began to dig into some of the database that was used for ChatGPT-3, right? And then within this article, what they have demonstrated is what is the content. So I think everyone, each of the presenters also share a bit of a, you know, we have to think about where the data is coming from, right? So what this article did was they actually, you know, visualize what it is actually reflecting. So interestingly, the first website is Google Patents. The second one is Wikipedia, and then it also breaks it down into different themes. So what I'm also trying to show is it is not representative of every knowledge system and ways of knowing, right? And I love what Raja just shared about, like, oh, maybe that's where we can begin our conversation, but let's dig into it more. So that's about the, so first it's about the business model. Second is about the actual database. What is the actual data? Third is what is the actual computing power that it requires. So large language models, they have begun to use, well, they are part of this acceleration in the actual computing power that's required, right? So this is energy intensive, water intensive, in terms of the data center that's required. So there's a lot of other consequences that we haven't talked about. And then lastly, the fourth is, you know, I was playing with ChatGPT 2. So they did not clean up with, so ChatGPT, when you play with it a bit more, I was in a workshop 2 weeks ago on it. And then very quickly, it becomes very toxic, very dark, and it is not a friend that you want to talk to. And so within the ChatGPT OpenAI paper, they talked about they use 716 workers through the outsourcing firm Sama in Kenya to kind of clean the language, right? That could potentially be dangerous, like toxic, or just violent material. And I think there's a lot of workers in the majority world who are doing a lot of this type of work, who are embedded in this value chain of making something that looks like, oh, it is giving us a good prompt or a good return, but it's also on the backs of many workers in places like India and Kenya as well. So so when we begin to think about these systems, we need to think about business model. What is the actual database? What is the computing power? And also, who are the people who are embedded in them? Yeah. Okay, thank you, Kai. So now we'll have 10 minutes question and answer. So if some of you have a question, you can ask them either in French or in English. We have interpretation. Don't be shy. Mm-hmm.
Vous êtes toujours là? Ah, Gregor. Hi, great. Thank you very much, all. This is a very quick question. I'm not sure that I hear the urgency with which this international grouping of the leading AI lights called for a moratorium on generative AI. Am I missing something here? But I hear a lot of opportunity. I don't hear a lot of moratorium. You want to answer, Pamela, or someone else, Raja? Raja first. Yes, I feel I'm compelled to answer because I signed this. First, the letter about the moratorium is, of course, not a letter that, how would I say, will impose a moratorium, because this is impossible. You cannot impose a moratorium on companies who are and research. It's for me a red flag that was raised to say something is wrong, something is going on which is wrong. We should do something about it. And the letter raises a lot of issues, but it says we need this moratorium for what? To develop some mitigation means in 6 months. Where do you believe it's possible to develop mitigation means in 6 months? No, because we've been working on those means since a long time, and we are not achieving as much progress as we would, of course, pretend to be able to do in 6 months. So the purpose is really to raise this red flag, saying, with these systems, we are endangering several issues. One of them is truth. One of them is democracy, because democracy is founded on common knowledge, shared ground between people. And when you have systems that generate content which is which mixes the real and the untrue facts, you don't have this common grounds anymore. We are raising issues about the fact that, for example, OpenAI says that they are moving with this towards general AI systems, which in my opinion is very disputable, but still. So can we keep doing this without any stepping back and looking on what is going on in the tech industry and in the academic environment as well about these systems? This is the purpose of this letter. Take it as let's think about what's going on. Before that, there was a lot of enthusiasm from the public, from the press, the media, etc., about those systems. And I think one of the impacts of this letter was to raise the attention towards the issues that are actually problematic. So, and not to say that these systems are not useful, but they have to be framed. I wonder if I could, thank you so much. I wonder if I could just add a compliment and beyond the thinking about this, and we're not here to do all of this, so I don't want to derail the discussion, but any insights on regulatory mechanisms with regard to this thinking about generative AI are very welcome, because otherwise there seems to be a lot of hand wringing and the usual stuff that we've heard about responsible IR and AI and all the rest, but it's not particularly convincing. And when we talk about principles like intelligibility and transparency, those have clearly gone out the window, unless I'm mistaken. Allow me to continue just to be very short. For example, just a concrete tool is watermarking of generated output.
and there are some people working on this, including OpenAI, by the way. If you have those outputs which are clearly marked as a content that has been generated by such or such system, and of course this marking should be verifiable afterwards, which means you have detection tools which can be used by anyone. Then you have a first approach, which in my opinion is minimal, that will deal with several issues. For example, there's issues about people using them for plagiarism or whatever, making things done by the machine rather than by themselves. But more broadly, this distinction between what is produced by the machine and what is not produced by the machine is a first step to actually have this critical view of those outputs. But I will stop here because I see Jeremy wanting to say something, and probably other people. Yeah, thank you. I'll just raise a brief point, and with a quick disclaimer that I'm by no means a policy expert, so maybe not the best person to answer this point, but kind of my personal view over the last few months is that a lot of this comes down to regulation, and similarly, you're not allowed to just go and build a building in a city just on a whim, right? You could build a shack in your backyard and no one will really say much. But if you start building a large structure that starts having an important place in a society that could topple over, you need to start following certain rules and regulations. And we've been really good at putting those in place for the same reason that airplanes don't tend to fall out of the sky. Cars can't be rolling if they aren't equipped with all sorts of security features. And you have these companies that need to be behind it signing off, saying, we take responsibility for whatever might happen when people use our products. I think we need to see more and more of that. I have no idea how you can enforce that on a global scale, but I think governments are already starting to see this need to react. I know, for example, not necessarily always in the best of ways, but I think that Italy recently has just entirely banned the use of ChatGPT in their country for reasons. I don't know exactly the reasons behind that, but that's where you could start seeing governments stepping in and saying, well, if you want to operate using these kinds of technologies at such a scale, you must show assurances that you are doing the steps that need to be done given such and such regulations. Now, I think the regulations will take time, and also, they need to be done while consulting with experts to make sure that they're realistic and not, in a sense, kind of turning these products into what we don't want to see, like cookies all over the internet and banners that say, I agree, I accept. But we still need to have some form of intervention at some point as these models keep getting larger and larger and their societal impacts will be felt. Thank you, Jeremy. Just for Kai, if you can just make it like 2 minutes maximum, and then I will pass the floor back to Roman to do the conclusion, because we have just 5 minutes left. Thank you. Yeah, I'll be quick. Part of generative AI that we haven't talked about is also wage theft. So there is a lot of work by writers, by journalists, by artists. Their material are on Instagram, are posted online that has been taken from without consent, right? So there's major copyright issues that the Italian government was trying to tackle, which is the same for artists and writer and content producers in Quebec and across the country as well. So that's something that's like, oh, we're actually taking away wages from workers, right? What I'll share with you, it's an open letter to the Minister of ISAD, the industry. It's an open letter that it is still available to be signed. That Blair Adler Frost have put together, and then I've been working with her a bit on the regulatory front
push some of these issues. But what I shared with you actually was this bill that is before the Canadian Parliament that is quite problematic, and then it's not complete. Here, I'll share with you the second. Here we go. In the Google Docs is the open letter addressing some of these concerns by artists about they're not being compensated for their work being used to train these models. So that's a very precise work issue that I think we need to be quite serious about. And I think trade unions also need to be on board on this. I'm working with Blair and others on more regulatory issues. If you want to talk about this more, we can happy to chat afterwards. Yeah, I'll leave it at that. Okay, thank you so much, Kai. And now I let Roman speak again. Thank you. Oui, ben, on est désolé de devoir terminer cette discussion maintenant, mais je pense me fait le porte-parole de beaucoup de gens pour dire que c'était absolument passionnant. On aimerait vraiment pouvoir continuer ces échanges-là parce que je voudrais vraiment remercier nos intervenants d'abord pour la qualité des échanges et des réflexions qui ont été partagées. J'ai trouvé ça personnellement vraiment passionnant. Il y a tellement de points pertinents qui ont été soulevés. Donc, juste merci vraiment chaleureusement aux intervenants. Je voudrais aussi remercier les interprètes qui ont permis de tenir ce webinaire en anglais et en français. Merci aux participants qui ont posé leurs questions. L'enregistrement de ce webinaire devrait pouvoir se retrouver rapidement sur la chaîne YouTube du CRIMT. Et puis, je vous invite aussi à aller voir le site internet du CRIMT pour être au courant des prochains événements. Je vais conclure ce webinaire et encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes.